No Kristo wino komiyowa report kotenore kod lokruoge mabende koro osechak tim mago e od buche mopogore opogore ahinya to mano mar Senate. Nyakwaro mag wadhi achiel kachiel nyaka e piny mar Ethiopia, boma en mar Addis Ababa, kama wach motedore en wach motenore kod chenro mag riwruok mag pinje Afrika AU kaachiel kod weche mag yiero ma ibiro tim mag duol mochung' ne tayo chenro mag AU, mano AUC, mano commission. Obedo kanyo ka waloso kanyo kod Seth Olale, noloso kode saa achiel mano mar otieno, kendo nyiso ne nitiere jatend piny Kenya ne osechopo, ogai mar Azimio bende ne ogai mar ODM Raila Odinga bende oting'o tiko mar Kenya laro kom ma jakom mar duolno mar AU bende ne oseloso. Odana tude kode Seth gie sani nyiswa ni to ang'o moselokore kata wach minyalo miyo wachakre nolos kodi saa achiel mar odhiambo. Oimore wan Addis Ababa, Ethiopia to en kama jatend piny mar Kenya William Samoei Ruto nosechopo to en ka bende jachung' madwaro kom mar AUC Raila Odinga bende en Addis Ababa ka. And earlier on there was also a very strategic meeting pitting the Raila Odinga Secretariat for what they term as planning and strategic meeting. This particular meeting being held by the Principal Secretary of Foreign Affairs, Minister of Foreign Affairs, that is Dr. Sinoi Korir, leading this particular campaign team. Basically, this is the secretariat that has seen Raila Odinga traverse over 30 destinations in a bid to secure votes for Saturday's African Union Commission election just here next to me at the Nelson Mandela Plenary Hall. But even apart from that one, remember that also a two-day interministerial executive council of the African Union just came to a conclusion today, and the Prime Cabinet Secretary, who is also Kenya's Foreign Affairs Minister, Musalia Mudavadi, highlighting that some of the areas of concerns, of course, were the situation in the Democratic Republic of Congo, as well as the situation in Palestine involving the humanitarian crisis on the Gaza Strip. Apart from that one, coming back home, they also elected 6 commissioners who will sit in that particular commission that will be led by whoever clinches it on Saturday. This could be Raila Odinga from Kenya, Djibouti's candidate, that is Mohamed Yusuf Ali, not also forgetting the Madagascar's candidate, that is Richard Mandato. Talking about Richard Mandato from Madagascar, we know that the South African Development Community, SADC, has encouraged its members, 60 of its members, to vote for Richard Mandato of Madagascar. What does this mean? Of course, it remains to be seen what effect will be there, because there are also other key members of the SADC that are also in the East Africa community. Just to mention a few, we also have the Tanzania. Tanzania is part and parcel of EAC, but also doubles up as a member in SADC. So how that plays in this particular contest can only be, realistic when the actual voting is done. Just next to me, the Nelson Mandela Plenary on Saturday, done by none other than the heads of states. We're talking about 35 presidents, 8 prime ministers, and 6 high representatives of the destination states that will be proposed to represent the presidents of those respective countries. So it is game on here in Addis Ababa, where we have high-profile state officials from Kenya talk about President William Samoei Ruto, talk about the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, who's been here on a 2-day mission, an advanced team that attended the Interministerial Executive Council, all this in a bid of a last-minute lobbying and persuasive contest
Remember that Raila Odinga is not the only contestant here in Addis Ababa as far as the chairmanship for the AUC is concerned. We also have the Djibouti candidate here in Addis Ababa, that is Yusuf Muhammad Ali, who also doubles up as the Foreign Affairs Minister. He attended the two-day Interministerial Executive Council of the African Union, and of course, it is not just a matter of attending and participating in the agenda. It is also about seeking votes, last-minute, persuasive actually initiative, just to ensure that they bag their votes when they come to the ballot here by the heads of state on Saturday. So I talked about that strategic meeting from the Raila Odinga campaign led by Dr. Singwei Korir. It was held at the Kenyan Embassy here in Addis Ababa. It included all the members of the secretariat that has been up and down until yesterday. They were in Burundi in a last-minute dash to, have this diplomatic shuttle translate into the much-needed votes needed for Mr. Raila Odinga come the AUC election on Saturday. Of course, we're camping here in Addis Ababa, Ethiopia. We're not only on Ramogi TV, we are on Citizen TV, Inodo TV, Citizen Digital, not forgetting View Sasa. We're just here, a very big team, competitive, and we'll keep you up to speed as to what transpires here from the AUC headquarters. Emmanuel. Erokamano Seth Olale kuom chako yudo thuolo mondo mi ilos kodwa mano iloso kodwa kowuok e piny mar Ethiopia boma ma Addis Ababa. Nyakwar Mwajwang' Seth omiyowa ler e gik matimore e pinyno, mana ka bende watieko mana piyo gik mowacho. Wacho ni sani jatend piny Kenya William Ruto Nyakwar Mwajwang' nosechopo e piny mar Ethiopia. Gintiere e boma ma Addis Ababa. Raila Odinga bende en jalno moting'o otiko mar piny Kenya duto, kendo bendera ma Kenya dhi laro koma jakoma duol matayo chenro mag AUC, mag AU mano AUC bende osechopo kuno. Ne gibedo kod romo mong'ere gi dho ngere kaka strategic meeting. Romo bende gichano ka gineno ni ombulu ma bende gisebedo ka gimanyo kuom kinde e pinje mopogore opogore odonjo e agulu margi, kendo jal magisiro gineni oyudo sir ma chal kamaendi. En mano bende ne ota kod migawo motenore kod tudruok ma pinje maoko, kama bende ne oting'o jogo ma bende osebedo kantiere e goro mosebedo kalurore e chiegni iluongo ni pinje ma ok tin ne 30 e Afrika, ka gimanyo ne migosi Raila Odinga kom ma bende gisebedo ka gimanyo. Bende otelero kanyo ni odiochieng' ma kawuono kinde mag odhiambo pinje mantiere riwruok mag pinje Afrika ma milambo ma iluongo ni SADC bende ne okwayo jogegi mantiere bor riwruok margi gin pinje 16 mondo mika oyie to gigom ombulu kamoro achiel ne jalno bende ochung' mawuok e gwengego mano Richard Randriamandrato, mane ng'ato bende ochung' mawuok e pinyno mar Madagascar. Parni jal machielo Mohamud Yusuf Hali en mana bende wuok Djibouti, jogo bende laro komno. Ibiro paro kanyo ni ibiro yier ji 6 commissioners auchiel commission mano mar AUC ma bende biro tayo chenro mag AU. Gin gik mathoth bura makamano ne otelie kod Singwei Korir ka achiel kod mbetre ma piny Kenya piny mano mar Ethiopia, ka bende ji duto mane ntiere goro mane ochung'ne weche mag manyombulu ne oyoro e burano. Ni gintiere kod chenro mar bende gitiyo gi sani gimanyombulu nyaka odiochieng' manyoro mane gitiyo ke piny mar Burundi kapok ne gidhi go touch mano bende timore e piny mar Ethiopia. Seth bende oleronwa kanyo ni gie sani migosi Raila Odinga ok biloso kod jofwambo. Kinde ni ibiro tem lomb pinje ma iwachore ni pod ok oseyanga ahinya ni to gibiro bedo ka giluto mbulu kon mane. Miyo mago gin moko kuom gigo ma wabiro bedo kanyo ka wang'iyo, kendo luwo machiegni Ramogi TV biro bedo kanyo kod thuolo mar bende kelo gigi achiel kachiel, Citizen TV ka achiel kod Inoro to kod kamoro amora ma wantiere kod wengewa kaendi.